창가에 기대어 하얀 긴 번지는 차 한 모금 아무 말 안 해도 오늘은 내 편인 것 같아 완벽해지는 날 조금씩 맞춰지는 숨과 하루 부족했던 틈 사이 빛이 스며들어 채워져가 이 순간이 더 예쁜 나를 닮아가 두꺼운 니트 속 숨겨둔 마음도 느슨해져 어제의 걱정보다 지금의 따뜻함이 커져가 완벽해지는 날 조금씩 맞춰지는 숨과 하루 부족했던 틈 사이 빛이 스며들어 채워져가 Sun on the glass, doors open wide. Name on the marble, I step inside. Velvet and glass, soft-spoken grace. Trying on courage on my own face. Want to say special watch that. Cartier on Fifth, I'm shining. Little red ribbon in my hand. Diamond like a promise I've been hiding. Today I finally understand. This yellow gold on my wrist, it's glowing like it always waited just for me. Cartier on Fifth, I'm knowing I was always meant to It's a new feel one. this free. New York take have the small one. New York have the big one. Mirror says breathe, I straighten my spine. Heart doing cartwheels, but the moment's mine. Snap of the clasp, skin catching light. Saving this feeling for the rest of my life. Cartier on Fifth, I'm shining. Little red ribbon in my hand. Diamond like a promise I've been hiding. Today I finally understand. This yellow gold on my wrist, it's glowing like it always waited just for me. Cartier on Fifth, I'm knowing I was always meant to feel this free. Here in the heart of the capital, home to global broadcasting, commerce, and entertainment. It all began right here, almost 100 years ago. New York, July 1928, newsflash. In the city. As his vision begins to grow, so does the project. This will be an unforgettable image for the ages. Goes away. We say welcome everybody, and everybody is welcome.
Center has always been a place of inspiration and celebration, and the story is far from over. Take videos. Once you take a photo from the middle, so group up with the people you came here with, alright? Perfect. 뭔가 쇼윈도 속에 유리 넘어 반짝이는 나 같아 좀 웃기지 손목에 시계 한 번 둘러보고 거울 대신 유리창아 살짝 고개 기울이면 괜찮은데 혼잣말 완벽해 오늘 너와 나 맨해튼 한가운데 영화보다 더 느린 장면 숨 고르는 이 저녁 하루를 다 걸어도 조금 더 안 아까워 이대로 멈춰줘 높다랗게 올라온 엘리베이터 귓가에 아직 찬양해지려고 거진 빌딩 사이로 노란 선이 봐봐 말도 끝나기 전에 눈으로 먼저 담고 가슴 어디쯤에다 살짝 접어넣어두고 완벽해 오늘 너와 나 맨해튼 한가운데 I prefer them. I think they're better. Everything you private. 사진으로 못 담기는 새 너만 아는 그 온도 말없이 서 있어도 모든 게 다 들려와 이대로 멈춰줘 그냥 완벽한 하루 준비 도와드리려고 합니다. 감사합니다. 산수 파채하고 성장 해를 깔끔하게 입맛을 맡을 수 있도록 준비해주고요. 감사합니다. 새우 만두 전분 감사해요. 하얀 접시 위에 놓인 고소한 김과 연기 젓가락 사이로 스며드는 집 같은 그 향기 식자재들 설명 한 번씩 드리고 있습니다. 이쪽에 보시면은 저희가 간장, 고추장, 된장을 직접 만들고 있어요. 그리고 이쪽에 들깨도 한국에서 직접 받아온 들깨를 주방에서 소량으로만 들기름 직접 내리고 있고요. 냉 압착으로 내리고 있습니다. 그래서 아마 근래에 드신 들기름이 좀 가장 맛있지 않을까. 너무 기대돼요. 기대하실 만큼 궁금한 맛입니다. 귀여워요. 정말 손가락만한 핑거 레디시. 그리고 오늘의 해산물이 다이닝으로 주고
The inspiration was back in the Joseon Dynasty. Noble children that are 저희가 스프랩, 게살 얹어서 조금 더 식감도 풍미를 더했고요. 드실 때는 다 같이 맛있게 즐겨주세요. 이제 소를 만들어서 즐기다 보니 중식 만들었거든요. 근데 저희만의 방식 만들 건데 진실한 행동 대신에 고맙다고 umami a little bit more. So we'll have some unagi fillet here. This will be fresh butter eel, topped with the doenjang jelly, a little veil of our soy sauce, and on the very top will be some so it's a little bit savory, especially with the olive oil. But the Campari does a lot. Chef is kind of playing around with seasonality and texture. Chinese broccoli now with white Asian seasoning. There's all the roasting, all dehydrating, little guide, so it comes out perfect. Cute little postcard of Pichicamde. We do encourage you to keep our cute little secto rolling, but take everything away. And also this envelope is holding a copy of today's menu.